Next, let's discuss Order 33, Suits by Indigent Person. Indigent person ante evaru telusukundam first. Indigent person is the one who is not having sufficient means to pay court fees prescribed by law. ఇప్పుడు కేసు వేస్తే కోర్టుకి మనం ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఫీ కూడా పే చేయలేని వ్యక్తిని మనం ఇండిజెంట్ పర్సన్ అంటాం. Order 33 Rule 1 of CPC 1908 provides that a suit can be instituted by an indigent person. Such suit is known as pauper suit. ఇటువంటి ఇండిజెంట్ పర్సన్స్ కూడా సూట్ వేసుకోవచ్చు. అటువంటి సూట్ని మనం పాపర్ సూట్ అంటాం. మీనింగ్ చూద్దాం. According to explanation 1 to Order 33 Rule 1, a person is said to be an indigent person if he has not possessed with sufficient means to enable him to pay the prescribed court fee where no such fee is prescribed, if he is not entitled to property worth at least 1000 rupees. అంటే కోర్టు ఫీ కూడా పే చేయలేని వ్యక్తి, అతని దగ్గర 1000 రూపీస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ కూడా లేదు, అట్లీస్ట్ 1000 కూడా లేదు, అలాంటి వ్యక్తిని ఇండిజెంట్ పర్సన్ అంటాం. ప్రొసీజర్ ఫర్ పాపర్ సూట్. Order 33 raised on the procedure for instituting a suit by an indigent person. జనరల్గా కోర్టులో కేసు వేయాలంటే ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ అనేది పే చేయాలి. కానీ Order 33 ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తుంది ఇండిజెంట్ పర్సన్కి ఫ్రమ్ పేయింగ్ కోర్ట్ ఫీ. దానికి సర్టెన్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ. ద పర్సన్ మస్ట్ నాట్ పొసెస్ సఫిషియంట్ మీన్స్ టు పే ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ. అతని దగ్గర అసలు మినిమం ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ పే చేయడానికి డబ్బులు కూడా ఉండకూడదు. 1000. హీ మస్ట్ నాట్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు ప్రాపర్టీ వర్త్ 1000 రూపీస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ కూడా అతని దగ్గర లేదు. బోనఫైడ్. సూట్ మస్ట్ బి బోనఫైడ్. అంటే జెన్యూన్గా ఉండాలి సూట్ అనేది. ఇటువంటి కండిషన్స్లో మాత్రమే Order 33 ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తుంది. ఇండిజెంట్ పర్సన్ అనే వ్యక్తి అప్లికేషన్ వేసుకోవాలి కోర్టుకి. ఇప్పుడు ప్లేంటిఫ్స్ ఒకళ్ళ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారనుకో, ఎవరో ఒకళ్ళు అప్లికేషన్ వేయొచ్చు. దెన్ ఇఫ్ కోర్ట్ సాటిస్ఫైడ్స్ ఇట్ కెన్ పర్మిట్ ద అప్లికెంట్ టు సూ యాజ్ అ ప్రాపర్. Rejection of application. The court may reject the application for permission to sue as proper in the following cases. ఈ కేసెస్లో రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే అప్లికెంట్ ప్రాపర్ అవ్వడో, ఇది ఫ్రాడ్యులెంట్గా చేస్తున్నారు, లేదంటే 2 months ముందే ఇలా కేసు వేద్దామని అనుకొని 2 months ముందే ప్రాపర్టీ అంతా డిస్పోజ్ చేసేసి ఏదైనా ఫ్రాడ్యులెంట్గా చేస్తే అలాంటప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేస్తారు. థర్డ్ పార్టీ ద్వారా అప్లికెంట్ ఎంటర్ అయితే అగ్రిమెంట్లోకి అప్పుడు రిజెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ రిజెక్షన్. ఎప్పుడైతే రిజెక్ట్ చేస్తుందో కోర్ట్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ టైం అనేది ఫిక్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ టైం లోపల కోర్ట్ ఫీ అనేది పే చేయాలి. అపీల్. Order 44. అపీల్స్ బై ఇండిజెంట్ పర్సన్. Order 44. రిజెక్షన్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ టు సూ యాజ్ ప్రాపర్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిక్రీ. అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేసినంత మాత్రాన అది డిక్రీ అయిపోదు. Before accepting an application to sue as proper, if the applicant gets money, that will be taken into consideration. అతనికి ముందుగా మనీ వస్తే కనుక దాన్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండిజెంట్ పర్సన్. ఇండిజెంట్ పర్సన్లో ఏమేమి చూసాం? అసలు ఇండిజెంట్ పర్సన్ అంటే ఎవరు, ప్రొసీజర్ ఫర్ ద ప్రాపర్, దానికి ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి, రిజెక్షన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ రిజెక్షన్, నెక్స్ట్ అపీల్ Order 44 మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్రిసెప్ట్స్. సెక్షన్ 46. జనరల్గా ప్రిసెప్ట్ అంటే ఉపదేశాలు. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 46, empowers the court to issue a precept to any other court which would be competent to execute the decree to attach any property of the judgment debtor specified in the precept and lying within the jurisdiction of the court. ఇది ఒక ఆర్డర్ అనమాట. కోర్టు ఇచ్చే ఆర్డర్ వేరే కోర్టుకి ఇస్తుంది, కాంపిటెంట్ కోర్టుకి, టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ డిగ్రీ. ఏదైనా ప్రాపర్టీని జడ్జ్మెంట్ డెటార్కి బిలాంగ్ అయి ఉన్నదాన్ని అటాచ్ చేయమని చెప్పడమే ప్రిసెప్ట్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 60. ప్రాపర్టీ లైబుల్ టు అటాచ్ అండ్ సేల్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ డిగ్రీ. ఈ ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీ అనేది లైబుల్ టు బి అటాచ్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ డిగ్రీ. అవి ఏమేంటివి? ల్యాండ్స్, హౌసెస్, బిల్డింగ్స్, గూడ్స్, మనీ, బ్యాంక్ నోట్స్, చెక్స్, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, హుండీస్, ప్రామిసరీ నోట్స్, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, బాండ్స్, అదర్ సెక్యూరిటీస్, ఇవన్నీ అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. All other saleable property, movable or immovable property belonging to the judgment debtor. Power of court to issue commissions. Section 75 of CPC. Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may issue commission. ఎందుకు ఇస్తుంది కమిషన్? టు ఎగ్జామైన్ ఎనీ పర్సన్, ఏదైనా లోకల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి, అకౌంట్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేయడానికి, పార్టీషన్ చేయడానికి,
to hold a scientific, technical or expert investigation, to conduct sale of property which is subject to speedy and natural decay and which is the custody of the court pending the determination of the suit, to perform any ministerial act. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో కోర్ట్ అనేది కమిషన్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది. అది సెక్షన్ 75 చెప్తుంది. సెక్షన్ 88 ఇంటర్ప్లీడర్. ఇంటర్ప్లీడర్ సూట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఆల్సో ఆర్డర్ 35 interpleader. When the plaintiff on behalf of the defendant filed a suit in the court for choosing the actual owner of the property, then it is called interpleader suit. ఎప్పుడైతే ప్లెయింటిఫ్కి రియల్ ఓనర్ ఎవరో తెలియలేదనుకో ప్రాపర్టీకి, ఆ రియల్ ఓనర్ ఎవరు అని తెలుసుకోవడానికి సూట్ వేస్తాం, దాన్నే ఇంటర్ప్లీడర్ సూట్ అంటాం. 148A సెక్షన్ రైట్ టు లాడ్జ్ ఏ క్యావియేట్. అసలు క్యావియేట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటో చూద్దాం. So caveat is a caution made by a person to a court in order to prevent the court from taking any specific action or awarding relief to the opposite without first allowing the caveator an opportunity to be heard according to the ruling. వేరే వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది ఇచ్చేయకుండా కోర్టు ముందుగా వీళ్ళు క్యావియేట్ వేస్తారు, వీళ్ళకు కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి వినడానికి అని. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రకారం రైట్ టు లాడ్జ్ క్యావియేట్ ప్రకారం where an application is expected to be made or has been made in a suit or proceeding instituted or about to be instituted in a court, any person claiming a right to appear before the court on hearing of such application may lodge a caveat in respect thereof. అటువంటి వ్యక్తులు క్యావియేట్ అనేది లాడ్జ్ చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 151 సేవింగ్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. నథింగ్ ఇన్ దిస్ కోడ్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు లిమిట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఎఫెక్ట్ ద ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. కోర్టుకున్న పవర్స్ని లిమిట్ చేయకూడదు కోడ్లో ఉన్నవి ఏవిను. టు మేక్ ఎనీ ఆర్డర్స్ యాజ్ మే బి నెసెసరీ ఫర్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఆర్ టు ప్రివెంట్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. జస్టిస్కి సంబంధించి ఇచ్చినవి కానీ లేదంటే అబ్యూస్ని పోగొట్టడానికి కోర్టు చేసే వాటిని జడ్జ్మెంట్స్ని ఈ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆపడానికి లేదు. అది సేవింగ్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ ఆఫ్ ద కోర్ట్, అవి కోర్టుకున్న పవర్స్. ఇది సెక్షన్ 151 చెప్తుంది. ఆర్డర్ 17 అడ్జార్న్మెంట్. అడ్జార్న్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సఫిషియెంట్ కాజ్ ఉందనుకోండి, ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద సూట్, ఏదైనా స్టేజ్ ఆఫ్ ద సూట్లో సఫిషియెంట్ కాజ్ ఉన్నప్పుడు కోర్ట్ అనేది కొంత టైం ఇస్తుంది పార్టీస్కి, అప్పుడు దాన్ని అడ్జార్న్ చేసిందని చెప్తాం, అడ్జార్న్ హియరింగ్. ఈ ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తుందంటే మోర్ దాన్ 3 times ఒక పార్టీకి డ్యూరింగ్ ద హియరింగ్ ఆఫ్ ద సూట్ అడ్జార్న్మెంట్ అనేది ఇవ్వలేదు కోర్ట్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ 21 A garnish order is an order passed by an executing court directing or ordering a garnishee not to pay money to the judgment debtor. Judgment debtorకి మనీ పే చేయొద్దని చెప్తుంది. సిన్స్ ద latter is indebted to the garnishee. ఎందుకంటే జడ్జ్మెంట్ డెటారే గార్నిషీకి ఇండెప్ట్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి. నథింగ్ బట్ డిగ్రీ హోల్డర్. అది గార్నిషీ ఆర్డర్, ఆర్డర్ 21. నెక్స్ట్ సమ్మరీ ప్రొసీజర్. ఆర్డర్ 37 ఆర్డర్ 37 ఆఫ్ CPC 1908 డీల్స్ విత్ ద సమ్మరీ ప్రొసీజర్. ప్లెయింటిఫ్ అనేవాడు కంప్లైంట్ ఫైల్ చేస్తాడు, అప్పుడు డిఫెండెంట్కి కోర్టులో ప్రెజెంట్ అవ్వమని సమ్మాన్స్ ఇస్తాం. సమ్మాన్స్ అనేవి మస్ట్ ఇంక్లూడ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ దట్ ఈస్ క్లెయిమ్డ్ ఇన్ ద లిటిగేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాపీ ఆఫ్ ప్లెయింట్లో ఉన్నంత అమౌంట్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ద డిఫెండెంట్ అనేవాడు విత్ ఇన్ ద 10 days ఆఫ్ రిసీవింగ్ ద సమ్మాన్ కోర్ట్ ముందు అపియర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ద సమ్మరీ. అకార్డింగ్ టు ఆర్డర్ 38 అరెస్ట్ అండ్ అటాచ్మెంట్ బిఫోర్ జడ్జ్మెంట్. అరెస్ట్ బిఫోర్ జడ్జ్మెంట్ ఎప్పుడు కొన్ని కేసెస్లో ఇస్తారు. ఎప్పుడైతే ప్లెయింటిఫ్ అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందో కోర్ట్ని కన్విన్స్ చేయడానికి, ద డిఫెండెంట్ హ్యాడ్ ఇంటెండెడ్ ఎయిదర్ టు డిలే అన్ ఎగ్జిక్యూషన్ డిగ్రీ ఆర్ అబ్స్ట్రక్ట్ ఇట్. అలాంటి టైంలో కోర్ట్ అనేది అరెస్ట్ బిఫోర్ ద జడ్జ్మెంట్ చేస్తుంది. ఏ పర్సన్ అరెస్టెడ్ అండ్ బ్రాట్ అప్ బిఫోర్ ద కోర్ట్స్ మైట్ బి డిశ్చార్జ్డ్ ఆన్ గివింగ్ సెక్యూరిటీ అండ్ స్టేటింగ్ హిస్ ఇంటెన్షన్ టు అప్లై టు బి డిక్లేర్డ్ యాన్ ఇన్సాల్వెంట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్డర్ 39 టెంపరరీ ఇంజంక్షన్ అండ్ ఇంటర్లోక్యూటరీ ఆర్డర్స్. Temporary injunction can be granted under Order 39 of CPC in appropriate cases. Temporary injunction ante it is an order by which a party to an action is required to do or refrain from doing a particular thing until the suit is disposed or further orders of the court. కోర్ట్ మళ్ళీ ఆర్డర్ ఇచ్చే వరకు ఒక పర్సన్ని రీఫ్రైన్ చేయడం అంటే ఆపడం, ఏదైనా యాక్షన్ చేయకుండా, అది టెంపరరీ ఇంజంక్షన్. ఇంటర్లోక్యూటరీ ఆర్డర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫైనల్ టెంపరరీ ఆర్డర్, ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ లిటిగేషన్. ఇంటర్లోక్యూటరీ ఆర్డర్ ఓన్లీ సెటిల్స్ ఇంటర్వీనింగ్ మ్యాటర్ రిలేటింగ్ టు ద కాజ్. ఇంటర్లోక్యూటరీ అంటే అది కాజ్ని డిసైడ్ చేసేది, ఓన్లీ సెటిల్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంటర్వీనింగ్ మ్యాటర్ని
కాజ్కి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూయింగ్ మ్యాటర్ని సెటిల్ చేస్తుంది. అది ఇంటర్లోక్యూటరీ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ 40, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ రిసీవర్స్. అండర్ ఆర్డర్ 40 ఆఫ్ CPC, the person receiver is an independent and impartial person who is appointed by the court. ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తారు? టు ప్రివెంట్ ఎండ్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ బీయింగ్ డిఫీటెడ్. జస్టిస్ అనేది డిఫీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి రిసీవర్స్ అనే వాళ్ళని కోర్ట్ అనేది అపాయింట్ చేస్తుంది. కోర్ట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేస్తే అటువంటి పర్సన్స్ని రిసీవర్ కింద అపాయింట్ చేస్తుంది. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ రిసీవర్స్. అపాయింట్ ఏ రిసీవర్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ వెదర్ బిఫోర్ ఆర్ డిక్రీ. డిక్రీ ముందు కానీ తర్వాత కానీ అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ద రిమూవ్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద పొసెషన్ ఆర్ కస్టడీ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. రెమ్యునరేషన్ ఏంటి? The court may be general or special order. Fix the amount to be paid as remuneration for the services of the receiver. Collector can also be appointed as the receiver. కోర్ట్ అనేది కలెక్టర్ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకొని అతన్ని రిసీవర్ కింద ఆ ప్రాపర్టీకి అపాయింట్ చేస్తుంది. So this is the topic and we have discussed some definitions. Suits in general, place of suing, summons and discovery, precepts, procedure in the execution, property liable to be attached, incidental proceedings and commission, suits are against the government, interpleader, reference, review and revision, right to lodge a caveat, saving of inherent powers of court, and schedule 1 consisting of orders from 1 to 8. Next, adjournments, judgment decree, affidavits, garnishi order, suits by against minors or persons of unsound mind, suits by indigent persons, summary procedure, arrest and attachment before judgment, appointment of receivers, appeals by indigent person. So these are the main and important topics of CPC 1908. Hope you guys understood well. Thanks for watching. మళ్ళీ వేరొక టాపిక్తో కలుద్దాం.